That means consciousness knowing. If you don't know, that's consciousness not knowing. So neither knowing or not knowing. Right? And in that state, then you get to the unknown, which is different than knowing and not knowing. It's different than knowledge and ignorance. Whether it's intellectual or physical. Jesus. Went the wrong way. wrong road. River went through the went out of the path. How can I make it bigger like this? What is full screen? How is full screen? Ah, yeah, like that. Yeah, full screen, so I can see everybody. Okay, that's fantastic. So people asking me questions about this yogi and that yogi and that yogi and the other yogi and this yoga, because now yoga is in fashion, right? Люди мне постоянно задают вопросы про одного йога, про другого йога. Sábados y domingos. So, yoga, I'm sorry to say that, but all that is for the body and the mind. Извините, но йога это для ума и тела. All consciousness, Все это сознание, even progress, даже прогресс, even success, успех, such thing as self-realization, такие вещи, как самореализация. is in the field of consciousness. Все это находится в сфере сознания. And self-realization is also illusory, Самореализация тоже иллюзорна, because who realizes the self, потому что кто осознает истинное right? я? Is consciousness separate from the self Отдельно ли сознание от истинного я, that is realizing the self? которое осознает истинное я? No. Нет. The absolute truth is that consciousness is the self, Абсолютная истина в том, что сознание и есть истинное я, or the absolute existence. или абсолютное существование. Absolute existence is identical with the relative consciousness or the other way around, however you Абсолютное like to put it. существование идентично относительному сознанию. Before that, I want to answer a question also. People ask me about, what do you think about weed? Don't think about it, smoke it. I'm joking. I'm joking. That was a joke. Please, don't take it seriously. See, there is nothing right or wrong, to be honest with you. Также меня спрашивают постоянно, что ты там думаешь про то, про это, что правильно, что неправильно. Нет ничего правильного или неправильного. But all that are physical experiences, not spirituals at all. Все это физические опыты, не духовные. Physical experiences. Физический опыт. You alter the chemistry of the body. Вы меняете химический баланс тела. And then consciousness, still identifying itself with it, experience an altered state of consciousness. И сознание, которое все еще отождествляется с этим, Right? испытывает измененное состояние сознания. Or the people develop an identity with consciousness. Или люди создают себе отождествление с сознанием. This is not real. Это нереально. The one that says this is not real is not real neither. Но тот, кто говорит, что это нереально, тоже нереально. It is a very illusory power, Это сама та иллюзорная сила, because this is what consciousness is. потому что сознание и есть это. An illusory power residing Иллюзорная with. сила. Because if we speak on top of each other, neither the English nor the Russian. Sharp. Because I got lost. Jesus. Consciousness is
the illusory power contained within the absolute existence. Сознание — это иллюзорная сила, которая содержится в абсолютном существовании. It's a undifferentiated potential creative energy. Недифференцированная потенциальная творческая энергия, The first appears as a knowledge I am, которая сначала появляется как знание «я есть», and then with it, when it appears, it brings an infinitesimal part as a totality of potentiality, see, form. потом, когда она появляется little вместе с собой, приносит маленькую частичку всей тотальности. See, all the universes, Все вселенные, which are countless, в которых бесчисленное Right. количество существует, are a tiny, 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 tiny little part of the totality of what exists contained within consciousness and within the являются absolute. маленькой частью всего, что содержится в сознании и в абсолюте. So you and your visions, you are seeing absolutely nothing. То есть вы, ваши видения, вы не видите вообще ничего. All your experiences of higher state of consciousness, you're experiencing like a grain of dust in an infinite sandwich. Все эти ваши переживания вы испытываете только маленькую песчинку на пляже. But people feel so great. Но люди чувствуют себя I'm очень proud of their великими visions. и гордятся своими видениями. Good Lord. Mamma mia. Okay. So let's go with the yogi because I'm already. And anytime somebody please remember this day. Anytime somebody asks me about the yogi and the yoga, I will send them to watch the video because I don't want to repeat myself. It's not worth even talking about this. Я в последний раз отвечаю про йогов и йогу, потому что уже это не стоит того даже. Если кто-то еще раз спросит, я вас отправлю смотреть видео. There's a misunderstanding because the Bhagavad Gita speaks about the yogi, the true yogi. Есть недопонимание, потому что в Бхагавад-гите говорится про истинного йога. So the true yogi is the one that, this is some insights. Just the answer came and then I have to write it down because I'm not interested even in the answer. У меня здесь записи какие-то, когда инсайт приходит, я записываю. The yogi is the one that knows, as a matter of fact, that it is neither separate nor united with the absolute reality. Настоящий йог — это тот, кто знает, что он не отделен и не един с абсолютной реальностью. Actually, there is no yogi left, Не остается никакого йога. right? And then first you transcend duality, Сначала вы оставляете позади двойственность, and then you reach the so-called state of non-duality. достигаете состояния так называемой недвойственности. But non-duality still needs to. Но недвойственность все еще нуждается в двоих. And then you let go also of the idea of non-duality. Потом вы отпускаете также идею о недвойственности. And then you are free from ideas, И остаетесь свободными от идей. free from thoughts, От мыслей, free from beliefs, идей, free from concepts. концепций. Is what is described as a state where no thought arises. Это то, что называют состоянием, в котором ни одна мысль не появляется. So it has nothing to do, this yogi in the back, it has nothing to do with Hatha yoga or any other yoga. Так что вот эти йоги, про которых говорится в Бхагавад-гите, не имеют никакого отношения ни к хатха-йоге, никакой. The West has a huge misunderstanding of the Vedas and the East also. I'm sorry На to say that. Западе и на Востоке они I'm afraid to say so. понимают йогу. So the yogi, it doesn't matter how extraordinary his or her social work might be. Неважно, насколько большую общественную работу выполняет йог. There is nothing wrong with doing social work. Нет Nothing ничего wrong. плохого в этом. Cleaning the rivers, Очищайте реки, planting million trees, сажайте деревья. feeding the. That's fantastic. Все это прекрасно. But that is not the purpose of Но в spirituality этом нет цель, главная духовность. as such, right? Because in those yogis, the sense of doership is hidden as the sense of non-doership. У этих йогов чувство деятеля прячется за чувство недеятеля. And I'm the doer,
Я это I деятель, am not the doer. я это не деятель. In reality, there is no such thing as doing or not doing. На самом деле нет вообще ничего такого, как делание или не делание. The absolute existence, the absolute reality simply is. Абсолютная реальность просто есть. What came out of it, it simply is. То, что появилось из нее, тоже просто есть. Neither doing or not doing. Нет ни делания, ни не делания. That's a full spectrum of the concept of being. Это полный спектр концепции бытия. So when you hear these people talking about, I was so and so in my previous lives, Поэтому, когда вы слышите, что эти люди говорят, что вот я был тем-то и тем-то в прошлой жизни, what do they mean by that? что они имеют в виду под There этим? still is consciousness Все еще это сознание, identifying itself которое отождествляется with an infinitesimal part of the totality of the collective memory. с маленькой частичкой коллективной памяти. I was so and so, and I was so and so. Я был тем-то и тем-то. You as consciousness are everything, not only so and so, this yogi in the previous life, and that yogi in the other life, and the other yogi in the other life. Вы как сознание есть все и каждый, а не You saw it, только no? тот, You're following this fellow also. тот, Good. а не только один там йог или другой. That's, by the means of words, that's okay. So they speak about the project. See, Они in говорят, previous life. they speak about? Projects in previous life that they are finally ripening their fruit. Они говорят о каких-то проектах из своих прошлых жизней, плоды которых наконец-то созревают. So they were action expecting a particular result. То есть были действия, от которых они ожидали определенный результат. And now they are enjoying the result of their efforts, the yogic efforts. Теперь они наслаждаются результатами этих усилий. That is a spiritual ego in its maximum expression. Это духовное эго в его максимальном выражении. With all due respect. Со всем уважением. I don't mean to be offensive or anything. Я не хочу никого обидеть. But I'm talking about spiritual competition. I will talk about that just now. И не говорю про духовную конкуренцию. Are you following? Right? What I was, yeah. Whose project is it anyway? Чей это проект, так или иначе? The very spiritual teaching says that bad action and good action ripe their fruit, and there must be somebody to experience it. Говорится, что и хорошие, и плохие действия дают свои плоды, и чтобы наслаждаться этими плодами, должно быть тело. And there is somebody Вот есть кто-то, enjoying the result of the previous actions. Can you кто believe that? наслаждается результатами предыдущих действий. Good luck on that. Удачи с этим. While, in reality, action without expectation to enjoy the result. Actions without expectation to Действия any без particular ожидания result. наслаждаться определенным каким-то результатом, Now, this is what the actual spiritual teaching is all about. о чем на самом деле говорит настоящее духовное учение. Leave no imprint. Такие действия не оставляют никаких отпечатков Therefore, cause no more birth and death. и не вызывают никаких последующих рождений и смертей. In this sense, birth and death means birth and death of the ego sense and not the birth of another body. То есть рождение и смерть — это подразумевается рождение и смерти эго, а не тела. I know I'm shouting again, but some energy is there, I can't help it. Right? There's a famous guru, Ramana Maharshi, very famous. I will not mention names anymore. See? Есть известный гуру Рамана Махарши. I will mention the names of the real masters. Я не буду больше называть никаких имен, кроме имен настоящих мастеров, As far as I'm concerned, to my knowledge, right? которых я знаю. And then somebody came to this famous
devotee of Ramana Maharshi. Somebody came to his devotee. No, somebody came to speak with this devotee. He was very famous satsang guru and all that stuff. Кто-то пришел к преданному Рамана Махарши, который был известным гуру сатсангов. And then a master saint came and talked to him. A master, Zen master. A Zen master. Who came to whom? This Zen master came to talk to the Ramana devotee, who was a very famous already master. Какой-то дзен-мастер пришел пообщаться с преданным Раманом. And then the Zen master said, when I am eating, I am eating. И этот мастер сказал, когда я ем. This is a master competition, see? And then this master said, and when I am not eating, I am not eating. Когда я не ем. See? I am doing, I am not doing. See? Я делаю, я не делаю. I am not. Я есть, я не есть. Two coins, two sides of the same coin. Две стороны одной медали. So there are three kind of schools. Есть три школы знаний. Dualistic, Двойственная, relative non-dualistic, относительная недвойственность, absolute non-dualistic. абсолютная недвойственность. But still there are schools. Even the absolute non-dualistic is a school. И все еще это все школы, даже абсолютная недвойственность. And many people get trapped in the absolute non-dualistic school. И многие в ней застревают. See? And this is the new church, the Advaita church. Вот это новая церковь Адвайта. And the Advaita masters. Мастера Адвайты. Most of them master cards. Большая часть из них это только мастер-карты. Right? So these three schools are represented symbolically in the own develop, so to speak, develop of the masters that spoke about these three schools in a particular time of their process of dissolution, not evolution, but dissolution of their ego sense. Huh? It's difficult to, because it comes like that. I don't know how to. Everybody struggles with translation. I did. So what did Papi? Yes, we are working. What happened? He'll peel the apple. Huh? He'll peel the I can't peel the apple. I'm working. Maybe you can do it. Yeah. Papi and Mom are working. So where did you get lost? Then every master Каждый мастер experience the three school of knowledge. проходит через три школы знаний. Not in the spirit, in the process of spiritual evolution, Не в процессе духовной эволюции, but in the process of ego dissolution. но в процессе растворения эго. One is represented in Hanuman in Hinduism. Один представлен Хануманом в индуизме. Right? It says, Lord, when I identify myself with the body, Тот говорил, когда я отождествляюсь с телом, I feel like I am your instrument. я чувствую себя твоим инструментом. When I identify myself with, not with the mind, be careful, with consciousness. Когда я отождествляюсь с As сознанием, I feel like I am part of you. я чувствую себя частью тебя. But when I look within, Но когда я смотрю вовнутрь, then I realize that I am you. тогда я осознаю, что я есть ты. See, this is the dualistic school, Это школа двойственности, the relative non-dualistic school, относительной недвойственности, the absolute non-dualistic school, абсолютной недвойственности. and then there is no longer I am you, И затем уже больше нет я и ты. because even you are going to say I am you. Потому что вас больше нет для Right? того, чтобы говорить я And и then ты. you finally leave all the schools, all the churches, and Вы наконец-таки оставляете все школы, все церкви. enjoy your cup of tea and whatever it is in peace. И спокойно наслаждайтесь своим чаем. Or или whatever чем-то it еще. is. Right? Zoroaster, the same. Зороастр то же самое говорил. I can imagine these guys, see, at that time, Я представляю, как они в то время preaching. проповедовали. I am coming from the light. Я пришел из света. Next day, wait, come back. На следующий день. Ой, подождите, вернитесь. The light is within me. Нет, свет, он внутри меня. And then they say, wait. Потом опять, подождите. I am the light. Я есть свет. See? I am that, right? Я есть то. I am Brahman. I am the absolute Я есть reality. Брахман, Right? я есть абсолютная реальность. The absolute reality doesn't say anything.
Абсолютная реальность ничего не говорит. It doesn't know anything. Она ничего не знает. It doesn't even know that it exists. Она не знает даже, что она существует. It is known by its reflection. Она знает это только посредством своего отражения. Imagine that. Jesus is the same. Иисус то же самое. I am the messenger of God. Я есть посланник Бога. Duality? Двойственность. See, there is no too much of a relationship, right? Нет слишком особо каких-то отношений между ними. And then he says, I am the son of God. Потом он говорит, я есть Сын Божий. First statement, duality. Первое заявление — двойственность. Second statement, relative non-duality. Второе — относительная недвойственность. And then he says, I am what the Father is. Потом он сказал, я есть то, что есть Отец. And that is absolute non-duality. Это абсолютная недвойственность. And for that, poor fellow was crucified. И за это его распяли. Socrates poisoned. Сократа отравили. Buddha also poisoned. Будду тоже отравили. Apostles also horrible deaths. Апостолы умирали ужасными смертями. Nowadays it's not that bad. Сейчас все еще не так плохо. Maybe extradition, deportation, visa cancellation, blacklisted, but it's not that bad. Депортируют, отменят визу, но не так, как раньше. Because they cannot make it that obvious anymore. Потому что больше они не могут так очевидно, открыто Or действовать. they will get caught too easily. Слишком быстро поймают. So that's the end of the this. Then some people say, no, self-inquiry is the best. Кто-то говорит, нет, самоисследование — это самое лучшее. No, surrender is the best. Нет лучшей сдачи. No, action is the best. Или действие. The so-called jnana yoga, bhakti yoga, karma yoga. Джняна-йога, бхакти-йога и карма-йога. No. Нет. None of them are the best. Ничто из этого не является The лучшим. three of them are direct paths. И одно, и другое, и третье есть прямой путь. The karma yoga or the action, the path of action is for those who are temperamentally active. They can help it and that is okay. Карма-йога для тех, у кого активный темперамент. Surrender is for those who are emotional Сдача для эмоциональных. and that is also okay. Это тоже нормально. And the path of so-called path of knowledge or self-inquiry is for those who are intellectual or contemplative. И самоисследование для тех, кто интеллектуален или They contemplate about things, right? They meditate about things, right? для тех, кто любит медитировать на что-то там. So the doer gets crucified in the action. Деятель становится распятым. The emotion in the devotion. Эмоция в преданности. And the individual I in the inquiry. И индивидуальное я в исследовании. But in the three of them, an inquiry must be there. Но в трех из них должно присутствовать исследование. The consciousness has to be in its natural state, witnessing consciousness, in its witnessing state, in its natural state. Сознание должно быть в его состоянии наблюдения. So I can see how the identity with the body arises. Для того, чтобы можно было увидеть, как появляется отождествление с телом. I am doing or not doing. Я делаю или не делаю. I am suffering or not suffering. Я страдаю или не страдаю. I am inquiring and not inquiring. Я исследую или не исследую. This is what my teacher told me. See? Это мне сказал мой учитель. This will be your last three questions. Твои последние три вопроса будут. Who is the servant of whom? Кто кому служит, Who surrenders to whom? кто кому сдается, And who is inquiring и кто исследует, and what for? и для чего. When everything is one and the same thing. Тогда как все есть одно и то же. End of the lecture. At the end of the mass. Now let's fix the mess. Лекция и место закончены. The milkshake, let's see if we can organize, put in the right perspective or context all this milkshake of spiritual knowledge that you have in your head. Теперь посмотрим, сможем ли мы прояснить все ваши
сомнения по поводу духовности, so you can understand it properly чтобы вы могли понять всё это and eventually realize them. и в конце концов осознать. So let us go together from ignorance to wisdom, Пойдемте вместе от from light to невежества darkness, к мудрости, с темноты к свету. and from mortality to immortality. И от от смерти к бессмертию. 28 people there. Okay. Even if it is one interested and happy with us. You know that my teacher said once, Мой учитель сказал однажды, we were only 3 of us with him, нас только 3 с ним было. and one of them was very emotional. Один был очень эмоциональным. And my teacher says, can you see that whatever you feel, I feel it? Мой учитель сказал, вы разве не видите, что все, что вы чувствуете, я тоже When чувствую? are you going to understand what I'm talking about? He says. Когда вы уже поймете, о чем я? Can you see that unless at least one of you Разве не видите, что пока хотя бы один из вас don't understand, I cannot get out не of here. поймет, я не смогу уйти отсюда. Right? We wanted to go away. Он хотел уже уйти. We was already old, tired, and sick. Он был старый, уставший, больной. We get sick and tired. I'm telling you. We get sick and tired. It doesn't matter, but if you, as long as some of you understand and realize it, it doesn't matter. Right? If at least one understands and realizes it. Oh, Pablo is there. Okay, any questions now? Otherwise, we can keep quiet, no problem. You want to sit here? Look at the apple. Hmm? Look at the apple. No, you can hold yourself because the apple is too hard. And huh? Who will cut the apple? Who will cut the apple? Maybe one of the nannies. One of the nannies can cut the apple. Papi is working now. Mom is also working now. Right? Do you want another apple? We don't have. There are no more apples, Papi. Apple finished. Is there any banana left? Did you have your breakfast today? Yeah. Huh? Yeah. You still are hungry? Yeah. Because you were doing exercises with me this morning, right? You need more food, more fuel. People say that you are the seeing, the witnessing. Говорят, что вы — это видение или наблюдение. You are the consciousness, the seeing, the witnessing. Sorry. You are the consciousness, the Вы — это witnessing, сознание, the seeing. наблюдение, Just wait, видение. bro. Wait. Do it together, slowly. Otherwise, I was watching the recording. When your voice is over mine, or mine is over yours, and then neither the English speaking people nor the Russian speaking people understand. We have to try to do our job the best we can. Let's do our best. Forget about the rest. People say you are the witnessing.
Говорят, вы есть наблюдение, You are the seeing. видение, You are the consciousness. сознание. And I say this is partially true. Я говорю, что это частично верно. You are the absolute Вы это абсолют, that allows the seeing and the weakness seen and the consciousness to exist. который позволяет видению, наблюдению и сознанию существовать. Is what brought consciousness into existence. Это то, что создало сознание. The absolute existence brought consciousness into existence. Абсолютное существование создало сознание. Consciousness is the absolute because it's not separate from the absolute. Сознание — это абсолют, потому что оно не отдельно от абсолюта. But many people are stuck in identity with consciousness, the seeing, the witness seeing, the being, which is sometimes being, sometimes not being. Но многие застревают в отождествлении с сознанием, с видением, с наблюдением, с бытием, которое иногда есть, а иногда его нет. With the I am and I am not. С «я есть» или «я не есть». Being, not being. Бытие, не бытие. Ignorance and knowledge. Невежество и знание. Light or darkness. See? Свет и темнота. Deep sleep is total darkness. Глубокий сон — это полная темнота. And this is total light. Это полный свет. And the self is realized, the absolute is realized neither in total light or total darkness. И абсолют можно осознать не в полном свете и не в полной темноте. And consciousness is neither fully awake nor fully asleep. Тогда, когда сознание не полностью бодрствует и не полностью спит. Or, better to say, it is fully awake, Или лучше сказать, когда она полностью бодрствует, but as still or quiet as it was in deep sleep. но такое же неподвижное или тихое, каким оно было в глубоком сне. In the so-called state, Jagrat Shushupti, В так называемом состоянии Джаграт Шишупти. awakened sleep. Сон во время бодрствования. Imagine that you have an ayahuasca trip. Представьте, что у вас трип с ayahuasca. What is the trip? In deep sleep, and what is the seed of the trip? Где этот трип в глубоком сне и где тот, кто видит его? See? The one that is tripping and the trip appear together and disappear together, right? И то, и другое появляется и исчезает вместе. Then how amazing can that be? How? How amazing all that is? Насколько удивительно все это. Can't be real Это не может быть реальным, because both the trip потому что и трип, and the one that is experiencing the trip, the one that is tripping, и tот, кто проживает его, both are the same illusion. They are not, they are one and the same actually. являются одной и той же иллюзией. The seer, the seen, and the actor seen Видящее, видимое и акт видения collectively is the illusion. вместе есть иллюзия. That which allows the seer, the seen, and the actor seen to take place То, что позволяет видимому, видящему и акту видения существовать, that alone is the sole reality. только это и есть реальность. And it's not experienced anywhere there, И она испытывается не где-то там, somewhere here. здесь. As the spiritual heart Как духовное сердце. is not there, but for some reason it experienced, it can be felt, so to speak. Оно There. находится не там, но можно его ощутить там. That's the meaning of the self reveals itself by itself, В этом смысл слов, что истинное «я» открывает себя Not само по себе, to me, самому себе, не but to мне. itself. Meaning by that, when consciousness loses the ego sense, identity with the body, То есть, когда сознание теряет чувство эго или отождествление с телом, the I thought or me, I am the body idea disappears.
я мысль или идея я есть тело исчезает, and consciousness apparently realizes the self, right? и, по-видимому, сознание осознает истинное я, But what consciousness realizes is that it is the self. но то, что сознание осознает, это то, что оно и есть Then истинное who я. realizes what? Кто тогда осознает и что? So it's revealing itself by itself to itself as consciousness. Оно открывает себя самому себе, само по себе, как сознание. The absolute never knows that it is. Абсолют никогда не знает о том, что он есть. And it doesn't even need to know that it is. Ему не нужно знать, что он есть. And yet, it knows that it is by the means of consciousness. Тем не менее, он знает, что он есть при помощи сознания. One hand, Two hands. 2 hands, 3 hands, let it be 1 million hands. Привет. Yes. Вопрос можно уже задать? Конечно, можно. Понял. Вот я сейчас перестал заниматься самоисследованием, какие-либо практики делать. Как-то не идет уже это. Вот. И в принципе все нормально, состояние хорошее, все. Но периодически бывает ощущение, что как будто как бы Бог покинул. И возникают сомнения, может, что-то я упускаю или что-то, может быть, нужно делать. Как Цезарь говорил, что... Давайте прервемся, быть... потому что я забуду. Ага, хорошо. Recently I stopped practicing anything and doing self-inquiry. Everything seemed to be okay, but sometimes there is a feeling that God left me. See, you cannot say, yes, I know. You cannot say that you are not practicing anything and yet you say you are practicing only self-inquiry. No, he said I'm not practicing anything, including self-inquiry. And that's the problem there. Go on. What is? Продолжайте. Вот, и, как бы есть сомнения, может, что-то я... и I am Цезарь... practicing, I am not practicing. Say, I am practicing, I am not practicing. See? Я практикую, я не практикую. And God abandoned me. See? Бог оставил меня. How can God abandon you? Как Бог может вас оставить? You are using God power to say God abandoned me. Can you believe that? Вы используете божественную силу для того, чтобы говорить, Бог оставил You меня. sound like a car toy. Так вот. You sound like a car, like a toy. Imagine like these cars that runs with batteries. Представьте вот эту машинку, которая на батарейках ездит. And the car is running and says, the battery has abandoned me. Машина едет и говорит, батарейка меня оставила. Can you believe it? Можете поверить в это? Can it be like that? Может ли быть так? нет. God doesn't Теоретически abandon нет. anybody. We abandon God. That's different. Бог никого не оставляет, мы оставляем Бога. Это другое дело. И когда я продолжу, да, и то, что, Цезарь как бы говорил, советовал держать состояние, что ли, я есть, но это не помогает. Как бы я как бы что-то хочу, как будто удержать некое состояние, наверное, радости вот этой, и, не получается. That you give to hold on to the I am feeling, I think that I'm just trying to hold on to some state or experience of happiness and I can't. No, it's a witness
is the witnessing, the seeing, the consciousness of happiness and sorrow, pleasure and pain. Держаться за «я есть», значит, держаться за вот это вот видение или наблюдение счастья, там, радости или грусти, вообще всего чего угодно. Is the consciousness of the presence of the body or the absence of the body? Это осознавание присутствия тела или его отсутствия. The consciousness, see, of the presence of the mind or the absence of the mind. Осознавание присутствия или отсутствия ума. They're not talking about doing or not doing. Мы не говорим о делании или неделании, But to remain in your natural state а о том, чтобы оставаться в вашем естественном состоянии, of witnessing. в состоянии наблюдения. And then you will realize what is beyond even that. И тогда вы сможете осознать то, что находится за пределами даже этого. Occidental balls are on the net. So it doesn't matter if thoughts are present or not. Неважно, мысли присутствуют или нет. See, who is the seer? I. Кто видит их? Я. Bring the attention there. Перенесите внимание туда. And you find yourself to be Вы обнаружите, что вы see that — это то. is not a seer but a seeing, Не видящий, но видение, a witnessing наблюдение, consciousness, сознание. being. The absolute is beyond that. Абсолютно находится за пределами этого. You're emotional, my friend. Surrender. Вы эмоциональны, поэтому сдайтесь. Inquiry is not for you. Исследование не для вас. You cry too much and too easily. Вы слишком много и очень быстро начинаете That means your плакать. temperament is emotional. Это значит, что у вас эмоциональный темперамент. So surrender. Так что сдайтесь. Surrender means if there is pleasure or pain, okay. Сдаться значит, неважно, есть удовольствие или боль. If there is sadness or joy, okay. Грусть или радость тоже окей. If there is gain and loss, okay. Потери или приобретение. Whatever happens Что происходит in life or with you, if there is any difference, в жизни или с вами, если есть вообще разница, take it as a will of God. принимайте это как волю Бога. Surrender to a higher power, Сдайтесь высшей силе. and then the higher power will reveal itself by itself. Когда она откроет себя сама по себе. Not to you yet, but Не вам. У меня ощущение, Цезарь, что это высшая сила как бы, ну, через тебя, что ли, говорит. И, ну, не хочется попрошайничать все время, вот, ну, пойми меня, да, правильно. I have a feeling higher power is talking through you, but I don't want to be begging. this higher power is making everybody to speak. There is nothing special about Caesar. I know it, you don't, that's all. Эта высшая сила говорит через всех. Нет ничего особенного в Цезаре. Просто я знаю об этом, а вы нет. Otherwise, you will make Caesar a messenger of God or something like that. В противном случае вы начнете делать из Цезаря какого-то And then I посланника will- Божьего или And then you will make me a messenger of God, and then I will be crucified because you say I am messenger of God. Потом меня I'm telling you. приколотят к кресту за то, что вы говорите все это. Don't put Caesar in a pedestal. I will throw myself down there. I will throw that Не down. ставьте меня на пьедестал, я с него все равно. You put me in a pedestal there. Вы поставите меня на пьедестал, You put a picture of myself there. I will throw it to the ground myself. поставите мою фотографию где-нибудь, я ее сброшу. And I'm like everybody else. Я такой же, как все. Neither superior than anybody, nor inferior than anybody. Не хуже и не лучше. Не, я понимаю, да. So everybody, the only difference between you and I Единственная разница между вами и мной is that for me it's a matter of fact в том, что для меня это факт, that this power is there. то, что эта сила, она
You see what I was speaking today about the three direct paths, but in reality the inquiry must be in the three of them. Поэтому сегодня я говорил про 3 прямых пути, но на самом деле исследование должно присутствовать в каждом из них. If you become conscious of your emotion, right? Если вы осознаете свою эмоцию, You can't take it away. вы не можете ее как-то избавиться от нее. Only God can take it away from you. You cannot do anything. Только Бог может забрать ее. We can only remain in one's natural state, Мы можем только оставаться в нашем естественном witnessing state, состоянии наблюдения, seeing state, видения or consciousness, as consciousness. или оставаться сознанием. My teacher said to me, Учитель сказал мне: transfer your attention from the seer to the seen. перенеси внимание с видимого на видящего. The seer will disappear, the seen will disappear, Видимое исчезнет, the seer will disappear, видящее исчезнет. and what remains is the act of seeing, experience, or simply being. Которое будет проживаться как просто бытие. And then, only then, И тогда, и только тогда, the self will reveal itself истинное я откроет себя by itself само по себе, as it actually is. такое, какое оно есть на самом деле. So the so-called being is of the witness, consciousness. Так называемое бытие — это переживание What наблюдателя или what сознания. consciousness is witnessing, То, что сознание наблюдает, and the act of witnessing. и акт наблюдения. Right? When all that is experienced as one, unity in multiplicity, Когда все это проживается как одно, как единство во множестве, then you realize the unity of being with the absolute, with see, you realize the identity of consciousness with the absolute reality. тогда вы осознаете идентичность сознания и абсолютной реальности. I was like you, I was a drama queen, I was crying for everything. Я был как вы, я был королевой драмы. I would read poetry and Читал поэзию и начинал рыдать. girlfriend will talk with me and Девушка уходила, и опять начинала. I remember I was in love with a girl, Я был влюблен в одну девушку. and this is how I joined a little bit the revolution. Таким образом я присоединился к революции. And then she broke up with me. Потом она от меня ушла. My friend, for 6 months, I was looking like a corpse. 6 месяцев я выглядел как труп. I was living in the house of my karate teacher, one of them, Своего the last учителя one, по карате and his family. And I was not eating, я не ел, I was not sleeping. не спал. There was only cigarette, coffee, and revolutionary love music. Я жил только за счет сигарет, кофе и революционных песен. See, they have to bring this girl to the house to Пришлось привести ее домой, talk to me. чтобы она со мной Said, поговорила. talk to this boy because he's going to die. They're worried about Сказали ей: him. поговори с ним, иначе он помрет. So I know what I was a drama king or king, whatever it helps. Я был королем королевой драмы. Right? Oh, why life is doing this to me? Почему жизнь To me. To me whom? со мной с кем? Right? That's a result of identity of consciousness with form. Right? Результат отождествления сознания с формой. And then belief is the body, Оно верит, что оно это and тело. whatever happens, happens to me, Все, что происходит, происходит со мной. and the whole story. Все остальное. Listen, if the absolute want you to suffer, you will suffer. Forget about all these romantic ideas about spirituality. See? Абсолютно хочет, чтобы вы страдали, вы будете страдать. There's Забудьте nothing все romantic все about this. романтические идеи о духовности, нет ничего романтического в этом. This is an actual factual thing. Это факт. Life as it is. To see life as it is. Видеть жизнь такой, какая она есть. A mixture of pleasure and pain. See? Смесью удовольствия и боли. A little bit of this and a little bit of that. Немного этого и немного того. Why not? Почему бы нет?
We were surfing yesterday, yes or no? Вчера мы серфили. Sometimes nice ride, yes? Иногда хорошо все. And it's nice. Woohoo! Nice turns and next wave, wipe out. На следующей волне тебя смывает. That's not nice. Это неприятно. Then that's life, Ну, такова жизнь. right? Take it or take it because you cannot even live it. Примите это, вы даже не можете это не принять. Not even take it or leave it because you can't leave it. There's no way out. Выхода нет никакого. There's no way in, no way out. Нет See? ни входа, ни выхода. Что за дебильный ум, который хочет Enjoy только the ride or хорошего? not. Наслаждайтесь музыкой или не наслаждайтесь. It doesn't make any difference at some point. В какой-то момент разницы нет. That's the beauty of it. В этом вся красота, прелесть. Спасибо. There is no difference in differentiation and non-differentiation. Нет разницы, есть дифференциация или нет ее. Whether you're in samadhi or not, what difference does it make? В самадхи вы или нет, какая разница? Samadhi means non-differentiation state. Самадхи значит состояние не Then at дифференциации. some point it doesn't matter if there is differentiation or non-differentiation. В какой-то момент нет разницы, есть дифференциация или нет ее. Whether you are in the church, the cave or a pub. В церкви вы находитесь в пещере или в клубе. Is the body live for 1,000 years or it pops Будет тело жить еще 1000 лет или его прямо сейчас разорвется and на it's gone? части, и оно исчезнет. It doesn't matter if your body is gone. Everybody else is still there. Don't worry. Важно ваше тело, если уйдет, то все равно есть все остальные тела. The end of your body is not the end of the world. Если ваше тело закончится, то мир не The world закончится. doesn't come to an end because that body comes to an end. Мир не закончится из-за того, что это тело And the закончится. world doesn't begin when that body comes into existence. И мир не начинается тогда, когда это тело появляется. How many bodies are there? Сколько же есть In a manifest state and in a non-manifested state. в проявленном и непроявленном состоянии. See, the unmanifest is on a queue waiting for you to go. Непроявленное стоит в очереди и ждет, когда вы уйдете, So you can have a chance. чтобы оно тоже могло попробовать. So that possibility can manifest Эта возможность могла себя or get проявить. manifested. Now you look very Сейчас вы кажетесь счастливым. Спасибо, Цезарь. Спасибо тебе. He's happy now. First he was crying, now he's happy. Can you believe it? This is why Papi needs to talk to these people. This is my job. Now you understand what I'm doing, right? Yeah. Oh, payalita, amagiti, I'm suffering. All of that, right? And I tell them, what is the problem? You are not something matter. You are just thinking too much, right? Too much thinking. We can't get over India, right? What to do? Can't forget our roots. I used to say, never forget your roots and your beat roots. Okay, ready? Next one. Anybody left? Get rid of you. If you are even there.
You only appear to be there. You are not actually there. You only appear to be there. You are both the appearance of consciousness, the appearance in consciousness and consciousness. Только кажется, что вы есть, но вы есть и то, и другое, I'll и repeat. проявление сознания и сознания. You are not there. Вас нет, You only appear to be there. только кажется, что вы есть. You are both Вы это и то, и другое. the appearance in consciousness Проявление and the сознания consciousness of the appearance. и осознавание проявления. Become aware of this fact, Осознайте этот факт, and then the absolute will show up. и абсолют покажет себя. Can't show up before. Он не может показать себя до этого. Even if it wants to, it can't. Даже если захочет, он не сможет. Such is the paradox. Такой парадокс. Oh, Maria, right? Maria. Ah, Carla. Dime, Carla, aquí estoy, te oigo. Ok. Hiciste un comentario de que, no, es que no entendí bien quién dijo, ¿verdad? Pero que alguien había dicho que los estados de, los momentos de atisbo, a veces, no sé si podrías hablar un poquito más de eso. Atisbos, sí. Acuérdate que la conciencia y aquello que la conciencia está consciente de es una y la misma cosa. El que ve lo visto y el acto de ver, o el que está consciente, aquello de lo cual la conciencia está consciente de y el acto de estar consciente. Todo eso colectivamente es la conciencia, ¿me explico? Entonces la conciencia se identifica con una parte de su propia manifestación. Entonces, cuando la conciencia empieza a perder identificación con la forma, con su propio contenido, cuerpo y mente, entonces empiezan a tener atisbos de la realidad absoluta, digamos que por aquí. ¿Ok? Son atisbos. Sí. Entonces, esos atisbos van haciendo que la conciencia, no tu conciencia o mi conciencia, sino que la conciencia vaya perdiendo su identidad con la forma y retome su identidad con la no forma. La conciencia es el nombre, yo soy. El mundo es la forma. Y el absoluto es lo sin nombre y sin forma. Entonces, el nombre y la forma, ¿sí? Empieza a retomar su identidad, perder su sentido de separación y unidad con aquello que está más allá del nombre y la forma, con el ser absoluto. Entonces son atisbos, ¿sí? Entonces, el ser absoluto comienza como a revelarse, no a manifestarse, a revelarse, que es diferente que manifestarse. No puede manifestarse porque se diría que es no manifiesto y ahora está manifiesto, ¿sí? Que no es y ahora es. Está más allá de lo manifiesto y de lo manifiesto. ¿Okay? Entonces empieza como a revelarse, no manifestarse. ¿Right? Y es una experiencia perpléjica, se podría decir en español. Que lo deja uno perplejo. Sí. ¿Ah? Pero entonces aparece que empiezo a pensar, ay, mira, a lo que pienso en eso, se esconde. Entonces, pero yo lo quiero experimentar otra vez, ¿verdad? Porque no hay nada tan bello como eso. ¿Ves? Sí. Entonces, y vuelvo a quedarme mentalmente quieto y me vuelvo a mi estado natural de conciencia testigo. ¿Verdad? Y otra vez. Y mira, lo vi otra vez. A lo que dicen lo vi, ya no lo ves. A lo que dicen lo experimenté, ya no lo experimentas. A lo que dicen lo realicé, ya, ¿me entiendes? Entonces llega el momento que uno se da cuenta
que uno ni lo experimenta, ni lo realiza, ni lo ve. Uno es eso. ¿Me explico? Entonces, a eso se le llama realización, cuando es absoluta, es decir, cuando está la plena convicción de que el uno como conciencia no está ni separado ni unido al absoluto, que uno es el absoluto. Ahora, cuando esa convicción está allí, ya no importa tanto si lo experimentas o no, porque ya sabes que no se puede ir, que no se va a ningún lado, que no viene de ningún lado. ¿Cómo se va a ir si nunca vino? Siempre estuvo allí, siempre está allí, siempre estará allí. ¿Ah? Entonces ya uno sigue su vida, ya uno sigue su vida haciendo lo que en este cuerpo haya que hacer, ¿verdad? Hasta que se acaba la historia de este cuerpo y viene otro y otro y otro y la historia nunca termina porque nunca comenzó. Siempre ha sido así. Pero César, pero entonces la mente en un momento dado sí puede ser como un truco, dañar a uno. Es que la mente es el pensamiento, yo lo experimenté. Y la mente también es el pensamiento de la conciencia. Yo soy la conciencia, yo soy la realidad. Todavía es ego, ¿sí? La identificación con el yo soy, ¿sí? Con el conocimiento de ser, todavía es ego, porque todavía no he experimentado la realidad y sigo pensando que soy independiente o separado de un poder superior. ¿Me explico? Entonces cualquier fenómeno que uno experimente, eso no es. Exacto. Entiendan esto muy claramente. El fenómeno y la conciencia del fenómeno, todo eso colectivamente es fenómeno. El absoluto es nominal. Esto es fenomenal y el absoluto es nominal. Es más allá del fenómeno, más allá de la conciencia. Ok. Ok. El testigo de la ilusión es parte de la ilusión. El que dice que yo no soy el cuerpo, todavía es cuerpo. ¿Sí? Es el cuerpo causal. Es la causa de la manifestación. La materia es el cuerpo físico. La mente es el cuerpo sutil. Y la conciencia es el cuerpo causal. Todavía hay un cuerpo más allá, que es donde existe la conciencia, un espacio, un vacío, que es el cuerpo supercausal. Pero el absoluto está más allá de la causa, de la no causa, es más allá del más allá, y aún así está más aquí que cualquier otra cosa. Porque la conciencia existe, aparece y desaparece en lo que se conoce como el velo de la ignorancia, que es lo que experimenta uno en el sueño profundo. Es que la conciencia se disuelve en un lugar en donde existe. El absoluto está más allá incluso que del velo de la ignorancia. Mucha gente confunde ese estado con el último estado. La conciencia se queda quieta, pero ahora contempla como una especie de vacío, ¿sí? Como una especie de nada. Pero esa nada es nada, ¿sí? No le den tanta importancia a esa nada, porque no es. Oh, yo experimenté el vacío. Sí, la vacuidad. Eso es lo que se llama bienaventuranza ilusoria, Ananda Maya. La verdadera bienaventuranza... César, una pregunta más. A ver, adelante. ¿Se puede ver la conciencia? Bueno, no ¿Se eres puede consciente, ver no eres a la consciente de ser. conciencia? No eres consciente de ser ahora. No eres consciente de ser consciente, de ser conciencia. La conciencia también es invisible. Es el conocimiento de ser.
Sí, Es que, mira, César, te cuando, pregunto cuando es, la, cuando la conciencia, una vez, cuando la conciencia se empieza a mover dentro del espacio de la ignorancia, la primera forma que toma es el yo soy, el conocimiento de ser, ¿cierto? Cuando te despiertas, lo primero que sabes es yo soy, ¿sí o no? No puedes verla, puedes serla. sí, Sí, verla es serla. ¿Mm? mm, mm, Pero el absoluto todavía está más allá de todo eso. ¿Me explico? todo es conciencia, sí, sí, más o menos. Es que Sí, tengo una duda porque yo puedo ver espera. como Ya va, un ya va. campo. Hay que hacer una pausa, hay que hacer una pausa. La conciencia es todo y es nada. El absoluto está más allá de todo y nada. Es más allá del todo y de la nada. Es la fuente de todo y nada. Es el que hace que la conciencia aparezca como todo y desaparezca como la nada. Ujú, Es el que activa y desactiva la conciencia. mm, La conciencia es el poder creativo del absoluto. ¿Sí? La utiliza para crear. Por eso la conciencia se crea ahora el co-creador, el creador. Uy, mira, la nueva era está bien lejos. Está bien, pero bien lejos todavía de lo que es inclusive del entendimiento de la espiritualidad como tal. Si no hay entendimiento, mucho menos realización y no lo quieren escuchar. ¿Cómo yo entiendo lo que no escucho y cómo realizo lo que yo no entendí? Es todo acerca de la energía, la materia, la manipulación de la energía y la materia, de construirme. Oh, mamma mía, si están perdidos, la ilusión perdida, el poder ilusorio perdido dentro de su propia ilusión. está bien, gracias, César. No hay a quien. Hay y no hay a quien. ¿Sí? Hay a quien y no hay a quien. Y ni hay ni no hay a quien. No sé si me explico. Sí, Por eso se dice que quedarse quieto o mantenerse en nuestro estado natural es en nuestro estado natural como conciencia. Entonces, el ser absoluto empieza a remover el velo de la ignorancia. ¿Sí? Y entonces la conciencia empieza a realizar, empieza a tener atisbos de su realidad hasta que pierde su sentido de separación y de unidad. ¿Sí? Se va más allá de la separación y de la unidad, más allá de la dualidad y la no dualidad. ujú. Okay. Se ve que están haciendo la tarea. Qué bueno. Llega el momento en que uno no puede dejar de pensar en esto. Y aun cuando lo realices, no puedes dejar de pensar en esto. Porque la conciencia se satura, ¿sí? Física y mentalmente de esto. Y ya estos pensamientos ni siquiera van a ser para ti porque ya tú lo sabes. ¿Mm? Sino van a ser para aquellos que no lo saben. ¿Me explico? Sí, Entonces ya te tocará a ti sentarte, esperar
No buscaran ningún estudiante, ellos van a llegar a la puerta de tu casa. El verdadero maestro no busca a nadie. Él está tranquilito esperando que el verdadero buscador aparezca. ¿Sí? No el buscador de la flexibilidad, ¿sí? No el buscador de esto y el buscador, no, el buscador de la verdad. ¿Sí? No el buscador de estados alterados de conciencia, o el buscador de cómo manejar la energía y cómo subir la kundalini y abrir los chakras y limpiar. No. El buscador que busca, a lo que hace el buscador, buscar. ¿Sí? Porque es el poder superior incluso que hace el buscador, a la conciencia, a que busque, ¿sí? Su realidad. Acuérdate que ni siquiera la conciencia tiene libre albedrío. No tiene ni el libre albedrío de identificar